Developed par Toulouse, La Fuerte de la Turquie, Anka-3 se distingue par sa conception d'al volante et sa fiable signature radar. Anka-3 peut atteindre en altitude de 44,000 pieds et peut opérer à 40,000 pieds. Sa vitesse de croisière de 10 heures est de 250 n. Sa vitesse de croisière maximale est de 425 n. ETIL a une capacité de transport d'armes de 1,500 kg. Anka-3 a été conçu pour les missions de frappe et d'attaque. Il peut transporter de bombes guidées par laser, de missiles de croisière au de nombreuses munitions avancées. Il peut faire de missions autonomes. Les vols sont effectués grâce à l'intelligence artificielle. Il peut détecter de